Hi, today I'm gonna translate a lecture of the Workers' Correspondence University given by Degtyeryof. Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня очередное занятие. The lecture is called "The Current State of the Struggle Against Imperialism." Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия. That's Galko, Victor Galko. Современное. He's got a degree in economics. I think he's a candidate of economics. Состояние борьбы с империализмом. Читает лекцию кандидат медицинских наук. The name of the lecture, The Current State of the Struggle Against Imperialism. So the lecture is read by the candidate of medical sciences, Denis Degtyeryof. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Итак, сегодняшняя наша лекция посвящена современному состоянию борьбы с империализмом. Наверное, для начала надо понимать вообще, что такое империализм, с чем идет борьба. И мы знаем классическое определение Владимира Ильича Ленина, которое он дал в работе «Империализм» как высшая стадия капитализма. Собственно говоря, само название уже этой статьи дает в какой-то степени определение того, что такое империализм. What capitalism is. То есть это высшая стадия капитализма, и другой стадии капитализма, развития капитализма быть не может. Stage of development of capitalism there cannot be. Cannot be any other stage. Владимир Ильич Ленин в этой работе приводит такое короткое определение, как his work brings the short definition. Империализм – это монополистическая стадия капитализма. Imperialism is a monopolistic stage of capitalism. Короткое определение gives this kind of definition. It's a short definition. С одной стороны, on one hand, хорошо тем, что подытоживает главное, но, как пишет the most important things. Оно недостаточно, потому but что as Vladimir Ilyich notes, it's not insufficient. It's необходимо выводить из него наиболее существенные черты того явления, derive from it the most essential features of the phenomena that we must define. Соответственно, Владимир Ильич that should be defined. So, accordingly, Vladimir Ilyich gives полное развернутое определение. And detailed definition of imperialism, which goes as this: imperialism is capitalism on such a state of development when the monopolies and the financial capital rule. Приобрел выдающееся значение вывоз капитала. When the capital export has начался раздел important. Мира международными трестами и закончился prominence and the division of the world between the biggest states has finished. Крупнейшими капиталистическими странами. By the division between the largest capitalist countries, the division of the world has finished among the biggest capitalist states. То есть в этом определении so он подытоживает основные признаки империализма. Основные признаки империализма. А именно, это концентрация производства и капитала, достигшая такой стадии развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни стран. Это слияние банковского капитала с промышленным и создание на базе этого финансовой олигархии. The financial capital, the financial oligarchy. При руководстве этим капиталом
and naturally, this financial capital is controlled, is managed by the bank capital. Естественно, со стороны банковского капитала. Третье – это вывоз капитала, And который the в third отличие is от товаров export of приобретает capital that важное значение. has gained importance compared to the export of commodities. То есть империалистические страны That is, imperialist countries экспортируют не товар, а вывозят not деньги, the которые goods, the commodities, but export соответственно, money вкладывают that they invest в подчиненные им страны, into the subordinate в countries экономику подчиненных стран, и тем самым in their получают economy оттуда and прибавочную thus get стоимость. the surplus value from those countries. А товары ввозят So the commodities are imported из этих стран. accordingly from Образуются those международные countries. And international монополистические monopolistic союзы unions of capitalists capitalists emerge that divide the world. И, наконец, закончен And finally, территориальный раздел Земли крупнейшими. The territorial division of the world, of the planet Earth, is finished among the leading capitalist Вот states. такое определение, такие This kind of признаки definition, this kind of features of imperialism does Lenin give. Владимир Ильич Ленин. Надо сказать, что данная работа была написана еще в период до даже до февральской революции, до Великой Октябрьской социалистической революции. И мы знаем, что господству империализма that to the dominance of capitalism, безраздельному господству империализма, limitless dominance of imperialism был on earth положен конец, когда was stopped, was put an end when грянула Великая Октябрьская советская революция. И появилось первое в мире государство диктатуры пролетариата. В дальнейшем, state of the dictatorship of proletariat после переходного периода, further in time, after the transitional period, после периода становления, когда страна стала period of becoming, when the социалистической, уже became окончательно стало понятно, что полного господства it has become finally completely clear that the complete dominance of the financial capital in the world is no more. И, видимо, в перспективе быть не может. And probably cannot be in future anymore. И the dominance of financial capital. And человечество вступило в новую фазу, новую эпоху, в которой мы продолжаем жить до сих пор. That we live in up until now. Это эпоха империализма и пролетарских революций. Imperialism, and it's the epoch of imperialism and proletarian revolutions. Великая советская социалистическая революция была первой, но не единственной в череде социалистических революций, пролетарских революций, но именно она положила начало краху империализма, laid the start to the crumbling of imperialism, и появлению альтернатив. And an alternative to it appeared, and to the appearance of alternative. Альтернативы нового строя, нового общественного строя, нового экономического строя, economic order, который дал бой существующей империалистической системе. And fights the existing imperialist system. We know that imperialist countries
хотели задушить, wanted так to сказать, зародыши strangle at the very beginning пролетарскую the республику, Proletarian и Republic, была and интервенция, there была was гражданская война, foreign intervention, and civil war поддержанные in Russia, интервентами. supported by interventing foreign countries. Но эта попытка не увенчалась успехом. Invaders, yeah. But this attempt wasn't successful. The invaders were chased away с территории from the нашей territory родины, of our motherland, и советская and власть the Soviet установилась по всей power стране. was installed Таким throughout the образом, country, был дан the whole вооруженный country. отпор империализму. So an armed response to imperialism was given. Империализм получил серьезный урон, но has received serious damage, конечно, не оставил своих стремлений, своих попыток разрушить то, что угрожает самой основе его существования. Потому что основа империализма – это капитализм. То есть это капиталистический способ производства. И как только появилось государство, в котором основным способом производства является не капиталистический, а является непосредственно общественное производство, это угрожает, конечно, самой основе империализма, и империалистические страны не могли с этим смириться. Правящие круги империалистических стран. Поэтому с их стороны шла подготовка. On their part, they have started preparations, made preparations, and the second attempt to destroy our state was during the Great Patriotic War, Second World War, на нашу страну двинулся передовой отряд. A leading when the leading group of the bourgeoisie attacked our country, империализма, the leading squad or group of imperialism attacked our country. Германский фашизм. That was the German fascism. Германский нацизм. German Nazism. Ну и припнувшие к нему all the others who took part in this, other fascist states. Таким образом, борьба с империализмом thus, the fight with imperialism, struggle with imperialism, has entered again a hot phase. Шла вооруженным путем, It was an armed struggle, armed fight, and we know that in this war, in this struggle, советский народ отстаивал не people только have defended not just its land, not just geographical position, березки, что называется, но и отстаивал свое but also its пролетарское proletarian государство. state. Это была This was a struggle not just for the country, but for preserving the socialist state. Это очень важно отметить, That's very important to note. Эта борьба была Therefore, this struggle was also непосредственной борьбой против direct struggle against imperialism. Что в результате удалось ценой беспримерных усилий и at the expense of huge effort, with huge effort, тяжелых потерь удалось разгромить передовой отряд империализма, destroy this advanced party of imperialism, to break the spine of the fascist snake, and gain peace. Каковы были итоги этой борьбы? Итогом этой борьбы было не только сохранение советского государства, но и возникновение на территории Европы
нескольких several социалистических socialist государств countries appeared, и в дальнейшем and появление целого later блока, a целого whole block, лагеря, camp, socialist социалистического camp лагеря. То appeared. есть не только Camp of идеи, но и socialist states. практика So not социализма just и the коммунизма ideas, but also practice of socialism and communism шире по have миру. been distributed throughout the world even more. Это то, что касается, так сказать, со стороны пролетариата. Что произошло This is what с concerns противоположной the side of the proletariat. But what happened from the opposing стороны, с side? противоположном классе? In the opposing В противоположном class, классе тоже произошли изменения в результате some changes also Второй happened мировой as the войны. result of the Second World War. Из группы From the group империалистических of стран imperialist выделилась одна страна, one одна крупнейшая country, one the biggest держава, которая стала state империалистическим гегемоном, которая has стала got to the top, that has become the imperialist hegemonic state, главенствовать hegemon, and над that всеми остальными started being supreme, started dominating all the other капиталистическими capitalist странами. countries. Потому что Because ряд стран, которые a number непосредственно of countries участвовали that в агрессии directly против took Советского part in the Союза, aggression оказались against the Soviet Union turned out разгромленными либо to разделенными, be defeated or как divided, Германия, и like потеряли, Germany, and have lost по сути дела, потеряли суверенитет, their sovereignty, оказались в зависимом положении, в положении, became dependent, когда они не могли играть when they самостоятельную роль couldn't play their own role в in the капиталистическом лагере, capitalist либо были camp, ослаблены or were weakened войной by the war настолько, что to such a не state смогли that they противостоять couldn't конкуренции withstand the со стороны competition on the part of Соединенных Штатов the United Америки, на States of территории America, которых, за on the исключением territory of which, небольшого, well, except a small небольшой number территории, да, of the война territory, не шла. there was no war for the United States except on the very small part of their territory. И в экономическом плане тоже Соединенные Штаты получили наибольшие преимущества Have в gotten the результате biggest Второй advantages мировой войны, as a result of the Second не говоря уже о том, World War. что, так сказать, им удалось вывести и ученых, и технологии с территории were able to get scientists and technologies from the territory of Germany, export them, take them out to the territory of USA, which also facilitated дальнейшему росту и развитию. Their further growth and development of the USA. И таким образом, по итогам Второй мировой войны сложилось два лагеря. Это лагерь империалистических стран the imperialist camp во of главе imperialist countries led by и USA, социалистический and the лагерь socialist camp во главе с led by Союзом Советских Социалистических the Union of the Soviet Соответственно, Socialist Republics. отношения, So конечно, в accordingly, этих the лагерях между, relationships between these two camps, мы будем говорить так, руководителем, да, и подчиненными странами были совершенно разными. No, the relations within each camp between the leading, the managing, dominating countries and the subordinate countries were completely different. Если Соединенные Штаты While the Америки, USA of America, United States of America, didn't, скажем так, не стеснялись и грабить своих. They robbed their neighbors, their subordinates, вроде как союзников. without hesitating. То they robbed their allies, supposedly, quote unquote. While the Soviet Union, on the contrary, has rendered all kinds of help and support to its allies. Каким образом шла борьба с империализмом
после struggle with imperialism окончания Второй мировой войны? Looked like after the Second World War finished? Ну, прежде всего, Well, first of all, борьба за is a struggle национальную for независимость national и освобождение independence от колониального and гнета. getting rid of the colonial dominance. По всему миру All прокатилась over the world, эта волна. this wave happened. Происходили начинались национально-освободительные войны. The wars for national freedom started everywhere. National freedoms. Wars for national freedoms, and they chased away the representatives of the colonial administrations, and the countries became independent. And была непосредственная поддержка there was also direct support either from on the part of the Soviet Union or on the part of the countries of the socialist camp, национально-освободительной борьбы, of this national struggle, и также struggle for liberating the nation. Советский Союз поддерживал борьбу за демократические преобразования for democratic changes in the countries которые that строго говоря, не являлись или не становились социалистическими, но тем не менее never became socialist, didn't start becoming socialist, but nevertheless, thanks to these changes, they got into the sphere of influence of the Soviet Union. Понятно, что там шла политическая игра и the political game постоянное такое перетягивание каната in these countries, and this constant back and forth. Велась the struggle открыто и на дипломатическом фронте. It was covered by the diplomacy, но but, тем не менее, nevertheless, это было прогрессивное явление, борьба за национальную независимость, борьба struggle for national independence, struggle for freeing from the colonial supremacy, dominance. В то же время and at the same time, Соединенные Штаты USA создали себе ряд форпостов, a number of forward posts. Basically, USA has created a number of outposts по всему миру, through the whole world, throughout the territory of the whole world, such as колоний, которые по видимости this kind of colonies that were seemingly independent, and today they are seemingly independent, but these days are actually колониями Соединенных Штатов USA, и проводят политику в интересах Соединенных Штатов. Conduct their policy in the interests of the United States. Well, такой страной на Ближнем Востоке such является country Израиль. In the Middle East is Israel. Азиатско-Тихоокеанском регионе. In the Asiatic Pacific region is the Southern Korea. Пример. Ну South и Korea. на территории, к And on the сожалению, territory, уже крушения, after the разрушения, вернее, Советского Союза, на территории постсоветского Union, пространства такой on the страной стала post-Soviet territory, this Украина. country has become Ukraine. Ukraine has become this such country, a colony of the USA. Борьба And the шла struggle до, собственно говоря, до lasted разрушения until Советского Союза. the Soviet Union fell apart, борьба с империализмом was destroyed, and was made fall apart. And шла
установлен And такими the struggle of политическими imperialism was led mainly средствами, by не political вступала means в and открытую фазу открытого didn't противостояния. enter the open Преимущественно. phase of open fight. Кроме того, естественно, шла Mainly. борьба в области экономики. And there Потому was, of что course, a struggle in the area of об economics этом because не надо забывать, потому что you shouldn't основа forget about that because the basis жизни, of life существования and общества — это existence of экономика. the society is economy, И and непосредственно общественное производство directly social доказало, production has proven уже начиная фактически с already первых годов starting советской власти, with the особенно этот first период years of the проявилось в период Soviet power, Soviet rule, especially in the Великой period of Отечественной the войны, Great доказало свою Patriotic War. It эффективность has proven its efficiency, the Soviet economy, по it has proven its сравнению efficiency compared to экономикой the капиталистической. capitalist economy. And То, что the fact that было характерно и характерно до сих пор для the things that were капиталистической экономики, это кризисы, characteristic and is still characteristical for the capitalist economy, like которые crisis неизбежно that сопровождают inevitably support or inevitably follow the капиталистическую экономику. capitalist economy. И сейчас мы живем в период And очередного right now we кризиса. live in the period of another crisis. And the period of the next crisis that naturally follow each other, the crisis. Вот это как раз This is то, что не свойственно what is not непосредственно characteristic общественному производству. to the direct social production. These crises are not characteristic for direct socialist production. Способу производства. И это в And совокупности с Together with гигантской, по сути дела, huge, монополией, in которую essence, a huge представлял из monopoly себя that Советский Союз. The Soviet Union was. Монополией во внешней торговле. There was monopoly in foreign trade. Конечно, делала наиболее сильным игроком the strongest player на мировом on рынке. the world market. Делала сильным игроком на мировом рынке. Поэтому Therefore, задача разрушения Советского Союза, задача разрушения социализма, конечно, правящими кругами империалистических стран, прежде всего Соединенных Штатов Америки, не снималась с повестки дня. was off the agenda. Поскольку было понятно, что военным путем победить Советский Союз не удастся, особенно стало очевидно после того, как было создано в Советском Союзе тоже было создано ядерное оружие, и был скован ядерный щит, который защищает нас до сих пор. Стало понятно, что надо действовать другим путем, и, собственно говоря, таким путем действовали. Вначале ошибки определенные советского руководства, а потом прямое предательство со стороны верхушки. From the top of the Soviet Union, КПСС on the part of привели к тому, CPSU, что в нашей стране произошел контрреволюционный переворот, и, по сути дела, возникла диктатура буржуазии. Самой буржуазии как таковой не было. The bourgeoisie was has not yet existed at the time. Had not yet existed at the time. Она была в становлении. It was in the state of becoming. It was becoming bourgeoisie. Не менее, but nevertheless, не было и диктатуры пролетариата. The dictatorship didn't exist by that time. И постепенно это привело к тому, что gradually this has led были подорваны основы советской the
destruction of the foundation of the Soviet economy, то есть основы непосредственно общественного производства, of the directly social production, путем внедрения by в нее элементов inserting elements of товарность. It's well, when the economy is oriented towards producing not products but commodities, right, for exchange on the market. So this товарность, the best translation is probably vendibility, not marketability, vendibility. So, or maybe marketability. So, but the term should be in Russian товарность because it's different. So it's when within the Soviet economy you turn to you turn to the capitalist goals. One of them is that товарность. And all that finished with the restoration of capitalism and transition to товарному способу производства. So they switched to the commodity mode of production. Capitalism was thereby restored, and they started producing commodities for exchange on the market. Политический строй, both political строй, так and social order of capitalism was restored, and способ производства. And also the mode of production. И общественная собственность was restored, and the social property has собственников. Switched the class of ownership, of owners. So a different class started to own that social То есть стало property. Капиталистической. So it has become capitalist property. Собственность, которая даже находится сейчас в собственности the property государства, that are currently in the the property of the state, that is currently the property of the state, it is принадлежит всему обществу, does not belong to the whole society, but belongs to the class капиталистов, of capitalists. Которые capitalist class that управление этой собственностью через manage and manage this property by means of their state, which is their instrument, tool. Как это отразилось на борьбе How did that с империализмом? Influence the struggle with imperialism? Well, it образом. Has influenced in the most sad way. Во-первых, это привело First, к тому, this что has led to the fact that значительно снизилась и популярность идей. Significantly, that the popularity of the idea of communism has been significantly lowered. The popularity of the communist idea. Коммунизма и привело к тому, что has led коммунистические партии в such a state that the communist parties in Western countries, по сути дела, тоже in essence, подверглись тем же процессам ревизионизма. Became subject to the same processes of revisionism. Переродились. Were reborn as capitalists. И перестали as bourgeois. Отстаивать интересы рабочего класса. Stopped supporting the interests and fighting for interests of the working class. То есть стали партиями оппортунистическими. Opportunist parties. И сами трудящиеся, в общем-то, лишились такой серьезной надежды have lost this very serious hope. Образца для того, куда нужно стремиться. Of what you should strive to, of a condition that you strive to get to. В своей борьбе за in your struggle for your main interests.
Ну и кроме того, конечно, and additionally, of course, экономически тоже здесь economically, за счет того, что разрушилась непосредственно общественная продукция, at the expense of because the directly social production had been destroyed, разрушилась монополия, the monopoly образовался has гигантский been рынок, который destroyed, a giant market appeared. Soviet monopoly had been destroyed, so a giant market appeared. вдохнул Huge market, giant market appeared that has дополнительную жизнь, в общем-то, в given additional угасающий, life разрушающийся, разрушающую society экономику of the империалистических стран. to the economy of the falling and withering away to the economy of imperialist countries that at the time were dying, rotting, to the rotting economy of the imperialist countries. The fall of Soviet monopoly and this emergence of this huge market gave life to it. Это дало определенный импульс, и вот он, по сути дела, impulse was given, его хватило где-то тоже на 30 лет. And it was enough for 30 years. It lasted Теперь он 30 иссяк. years. Now it's over. Кризис, So который удалось therefore, отсрочить и растянуть. the big crisis of capitalism that was delayed by the destruction of the Soviet monopoly in Soviet Union За счет at the возникновения expense рынка на of this постсоветском market that пространстве appeared и on the post-Soviet в странах, the territory of the post-Soviet countries в социалистических странах. and Сейчас in этот former socialist countries. ресурс уже Right now, исчерпан. this resource has been depleted by now, Соответственно, есть and необходимость accordingly, нового захвата, it is necessary for э, a new takeover by the создания дробления, imperialist states создания and, новых рынков. to divide and create new markets. К чему, собственно говоря, так сказать, главный империалистический хищник и приступил. And that's what the main imperialist predator has started doing. При помощи своих, With help of при помощи своих its сателлитов. satellites. Об этом, кстати USA, the main capitalist predator. сказать, Владимир Ильич Ленин тоже писал в Vladimir своей работе Lenin also «Империализм wrote как высшая стадия about this капитализма», in his work характерными Imperialism as the чертами highest stage of capitalism, that the characteristic feature of the империализма является экономический is паразитизм, economical parasitism, когда when страна, the country которая является that is империалистическая страна, живет за imperialist счет country lives for the дополнительной expense of монополистической прибавочной стоимости, additional monopolist surplus value которую получает that it из своих receives колоний. from its И colonies. второе – And the это second thing война it руками utilizes is the war туземцев. by the hands of the aborigines, led by the hands of the aborigines among themselves, right? Or То есть against война, other countries. So, с a war участием в основном were mainly солдат из зависимых soldiers стран. from И мы dependent countries take part. видим сейчас, что And we can see так, now собственно говоря, и that происходит. that's what is happening now, what was described in Lenin's work. То есть, It's happening today. Соединенные Штаты The Америки USA of предпочитают America, the United States of America достигать своих prefer интересов, to по крайней мере, reach там, their- где есть риск gain their получить interests, at least where there is a risk of getting какой-то ущерб, some damage, стараются they использовать зависимость стран. try to use the dependent countries, and Прекрасно мы это видим на we примере can Украины. see it very clearly Они создали in Ukraine.
they have created on the basis of its own colony and use it as a resource, людской ресурс для people resource войны с Россией. To wage war against Russia. А экономически тоже And economically используют also, Европу Europe для оказания помощи, так называемое, на самом деле, для финансирования просто этой военной кампании. But actually, but really for financing, in reality, to finance, simply finance this military company, снабжение оружием, to supply weapons, plus те санкции, которые Европа вводит, действуют против нее, то есть Соединенные Штаты в данном случае. Actually, those sanctions that were imposed on Russia work against Europe. So the United States, in this case, убивают двух зайцев. Kill two hares with one stone. Two rabbits with one stone. Or birds, whatever. So solve two goals simultaneously. Ослабляют Европу, ослабляют своих экономических конкурентов. They weaken Europe, its economic as its competitor, потенциально and potentially выигрышем будет получение ресурсов. Winnings will be getting potentially they want one of their winnings is to get is getting Russian resources in Russia. That's what they want. Get resources from Russia. Что происходит с борьбой, да, это so what happens with the struggle? Ту сторону. Что со стороны империалистов происходит? That's the look from on the part of the imperialists I have given. Что со стороны on the part of борьбы? Anti-imperialist struggle. Ну, во-первых, не снята с повестки национально-освободительная борьба. First of all, the national liberation struggle is still on the agenda, is still happening. Она идет во многих странах. In many countries. В Африке. We can see in Africa явления эти освобождения от остатков колониализма. Where they try to get rid of the remnants of colonialism. В странах Африки. In the countries в этом активно помогает Китай. China actively helps. И Россия. Takes active part in that. Надо сказать, что там тоже не все так гладко, на самом деле. Of course, things aren't that simple there. Соединенные Штаты тоже не прочь. Aren't as smooth there, because the United States also want to get their winnings. Перестают, допустим, быть зависимыми от Франции. At the expense of the fact, at the expense of at the expense of this colony ceasing to be dependent on France, like a country stops being a vassal, a subordinate of France, and of course появляются и the United States immediately enter and the process and получают свои дивиденды. Get their winnings, dividends. Поэтому therefore, это один из this is one of the компонентов этой борьбы, ну, наверное, не самый важный. Struggle. Maybe not the most important Важным one. является очень существенным это экономическое противостояние. Important is the economical struggle. The largest economy in the world is China. And China is a socialist country. Соответственно, хотя там она находится еще Although в переходном периоде от капитализма к коммунизму, но тем не менее, but nevertheless, там на большинстве крупных отраслей, main large отраслей economic spheres, плановые, the so-called the spheres that create the systematic spheres that create the system. A planned economy actually is introduced and works.
экономическая мощь Китая the велика, economical power of China но в is соединении great, с военной мощью России and она in coexistence, in cooperation or with military might, together with military might of Russia, it gives дает возможность противостоять renders possible to withstand Соединенным the Штатам Америки. United States of America. Кроме того, Additionally, идет подрыв и мировой системы платежей, основы. the world system of payments is being undermined. The world system of payments based on dollars, the dollar system, starts to crumble because the other countries unite and start paying in national currencies. Just recently there were news that Russia and China have switched to payments in national currency. This is very important because that's how we get away from paying in dollars and don't support the USA. Stop supporting USA in this way by stopping payments in dollars. And furthermore, the countries that are not imperialist, in essence, this is the majority countries of the world's countries, but they have a developed economy. They unite amongst themselves, and we know that an organization called BRICS exists. That was joined by quite a lot of countries, and there's even more requests to join. So this process of increasing this the amount of countries in this union always increases. Который, в общем-то, может уверенно противостоять американской экономике. Withstand the American economy very, very good. Ну, наконец, and finally, мы знаем, что we know когда экономические методы, economic methods, when imperialism cannot reach its goals using economic methods, it uses other methods, direct military aggression. It utilizes the export of fascism, fascism and foreign policy. И вот с экспортом фашизма наша страна столкнулась. Export of fascism, so-called, with this export of fascism, our country, Russia, has faced on the part of Ukraine, in Ukraine. И сейчас and today, наша страна ведет прямую leads вооруженную борьбу direct armed struggle, military с американским фашизмом with American fascism, exported American fascism на территории Украины, которая выступает в роли колонии и колониальной армии. That is the colony and colonial army. Это серьезная борьба, и от ее исхода зависит во многом исход on its result вообще борьбы с империализмом. The fight with imperialism depends on its results. Ну и, наверное, говоря о борьбе с империализмом, нельзя сказать, не вспомнить то, что говорил по этому поводу Ленин. Борьба с империализмом без борьбы с капитализмом есть пустая и лживая фраза.
Без борьбы с капитализмом, говорил по этому поводу Владимир Ильич Ленин, что борьба с империализмом без the struggle with imperialism, борьбы с капитализмом, without the struggle with capitalism, есть пустая и лживая фраза. is nothing but empty words. То есть невозможно победить империализм, находясь в социалистическом лагере. Being in a capitalist country of a capitalist state, of a capitalist camp. Being in a capitalist camp, you cannot defeat imperialism. Конечно, So surely here the основное острие борьбы, основное оружие, которое можно направить против империализма, это борьба за коммунизм. Это борьба за восстановление советской власти, прежде всего в России в современной, in Russia, in modern Russia in the first place, потому что это наиболее, во-первых, у нас была советская власть, был построен социализм. Firstly, we did have Soviet power, we did build socialism in the 30s. То есть у нас есть опыт. So we do have experience on that Во-вторых, part. это крупная экономика, которая we are a large economy that can actually effectively work in the conditions of directly social production. Ну и, наконец, у нас есть силы и средства для того, чтобы отстоять свою независимость в борьбе против to win our independence in the struggle against крупнейших imperialist стран. Countries. И вот то, что касается борьбы с капитализмом, борьбы за восстановление. Speaking about fight with capitalism, struggle with capitalism, struggle for restoring советской власти, пока power. еще здесь for now we have больших успехов, наверное, не not достигли. Gained any big success. There were no big results in this regard. И в нашей стране, but in our country, в нашей стране действует и Российская рабочая партия. We have got Workers' Party of Russia. Российская коммунистическая рабочая партия. Communist Workers' Party of Russia. Которые твердо стоят на позициях. That firmly stand on the ground of the dictatorship of on the principles of the dictatorship of the proletariat. Интересы. And protect the interests рабочих. Of the workers. Ну и в других, в некоторых странах, хотя some other countries, партии немногочисленны, although those parties are small numbered, например, коммунистическая for example, партия Великобритании, the Communist Party of the Marxist-Leninist Party of the Great Britain, Communist Party of the Great Britain, the CPGBML, которая, конечно, не может сравниться там с крупными капиталистическими партиями Великобритании по своему влиянию, но тем не менее of Great Britain by their influence they're not as influential, but nevertheless дает правильную оценку, this party gives the correct appraisal to the state of things and in a correct way and properly accentuates the modern state of things, correctly highlights the main points в отношении in relation to положения, в котором находится сейчас condition in which today imperialism is, в отношении международной обстановки, in relation to the international state of things, how exactly does the struggle with imperialism мы видим, что is performed, and we can see that везде по всему миру everywhere throughout the whole world there
hot spots appear or flashpoints appear throughout the whole world, emerge throughout the whole world. С одной стороны, идет наступление со стороны империалистических imperialist countries are on the offensive. Соединенных Штатов. First of all, the USA для захвата и раздела территорий. Other countries to conquer and divide the territories, their territories. But there's also a fight against that on the part of those attacked countries. Противостояние со стороны угнетенных зависимых стран. On the part of dependent countries, and so the oppressed countries oppose that offensive on the part of the USA. Мы, коммунисты, and as communists, we support that struggle, that fight, не теряя из вида конечную цель. And of course, we always remember our final goal, ultimate goal, as restoration of the Soviet power and restoration of communism in our country, which in future will put an end to imperialism and will lead to its final and complete demise. To imperialism's final and complete demise. Спасибо. Thank you. Поступил вопрос. Okay, now let's get to the questions. Зачитаю ли? Да. Владимир Ильич Ленин писал, что Vladimir борьба Lenin с wrote империализмом, that если the она struggle against неразрывно не imperialism, связана с борьбой if it с is not оппортунизмом, directly connected with the fight with opportunism, есть пустая и лживая фраза. Кто, на ваш взгляд, в настоящее время является оппортунистическими силами в what are the opportunistic forces in Russian Federation, in the world? Как с ними борется РПР? How does the Workers' Party struggle against such opportunists? Well, действительно, Владимир Ильич Ленин об этом говорил. Почему важна борьба с wrote about this. Why is the struggle with opportunism is important? Because оппортунисты под видом using as a борьбы cover за the struggle for насущные интересы рабочего класса, main interests of the working class, objective interests of the working class, на самом деле проводят they actually lead the policy of pacifying the policy of reconciliation with классового примирения, the class reconciliation, class compromise, right? Тем самым лишают пролетариат надежды на get rid of the hope for the proletariat борьбу за свои коренные интересы. To lead a fight for its root interests, main interests, fundamental. Но, безусловно, but of course, оппортунистической партией, если брать по названию, оппортунистической партией является, конечно, коммунистическая партия. Of course, the Communist Party of Russian Federation is opportunistic. Только по названию. На самом деле, it's communist only by its name. Партия but really, this party is a petty bourgeois party. Но с началом СВО by its essence. Стало but when the special operation began, war in Ukraine began, it has become clear that многие так называемые many so-called leftists, несистемные левые или не беспартийные, non-systemic leftists or non-party leftists that don't belong to any parties, и коммунисты на самом деле the party-less communists
are actually являются оппортунистами, opportunists too, они, по сути дела, because they, встали in на сторону essence, американского фашизма на экспорт, are on the side, took the side of the American exported fascism, выступив против специальной военной операции. And they did that by opposing the special military operation. Борьба со стороны РПР ведется. The struggle on the part of our party, Workers' Party of Russia. We lead the struggle in the sphere, firstly, идеологической борьбы. In the sphere of ideological struggle. И ведется. And ну, это понятно, это публикация, это выступление. So, of course, we write articles and make speeches on YouTube. Это заявления. Into different conferences and gatherings. Но самое главное, мы ведем работу в российском рабочем классе. Work with the Russian working class, among the Russian workers. Ведем работу по организации российского рабочего класса. Для этого the Russian working class. For that мы проводим российский комитет рабочих, где встречаемся. 2 times a year we conduct the Russian Committee of Workers, a gathering of workers in Nizhny Novgorod, where we рабочие, которые действительно ведут борьбу на своих that wage actual struggle on their plants and factories, where they meet, such workers meet, учатся экономической борьбе, and they learn to fight, to struggle economically. They learn how to struggle, how to wage the economical struggle. Учатся организовывать. And they learn how to organize their collectives on their factories. И, по сути дела, and other places. And essentially, the Russian Committee of Workers is a pre-image of the future Congress of the Soviets. A pre-image of the future Congress, Soviet Congress. Ну, что касается, так сказать, мелких врагов, ну. Speaking about smaller enemies. Вот так несистемных, ну с ними. Non-systemic enemies. Борьба особо, наверное, не требуется. We don't really need to lead any struggle against them. Позиция РПР достаточно четкая. Our position of our party is quite clear. Ясная и в отношении СВО, и в отношении. Both our position, both in relation to the special military operation and the борьбы с американским fight against American fascism, exported fascism. Our position on that is quite clear. Следующий вопрос. Next question. В буквоеде видел книгу. In a bookstore, I saw a book, A4 big book, about 300 pages. Как разрушали СССР. How they destroyed the USSR. About the process of destruction of the USSR. Там о Горбачеве начала 80-х годов пишется. They say about Gorbachev, it is written about Gorbachev in this book that светила ему тюрьма вслед за секретарями. He was threatened by prison along with the secretaries of the oblast committees, the local top party members. Астраханской области и Кубани. Of Astrakhan Oblast and Kuban areas of Russia, regions of Russia, for helping smuggle drugs from Afghanistan. К 1985 году
to 1985, the British intelligence had a big dossier on Gorbachev, compromising Gorbachev. С коим его ознакомило, привезите его в Англию. Насколько это правдоподобно? That the British intelligence let Gorbachev know that such evidence against him exists. Is this true? Basically, the question is this true or not? Как вы считаете? Если это так, то к 1985 году If that's so, в нашем КГБ then in 1985 in our KGB the top brass consisted of either stupid people or the fifth column, so of traitors. Не знаю, здесь нет авторства. No signature here. I don't know who asked this question. That's a complex, it's a hard question to answer. It's interesting. Interesting version. Хорошо, что здесь нет инопланетян. Good thing there are no aliens in it. No aliens. Well, what can I say? In any case, я думаю, что в ближайшие 50 мы такой достоверной информации we won't get any reliable information on that. По этому вопросу. У меня агентурных сведений из британской разведки нет. I don't have any agents reports from the British intelligence, so. Поэтому не могу прокомментировать. Probably you will have someday. I can't really comment on that. Okay, so that's it for the questions. All the questions have been asked. Now the final, the conclusion, conclusive word. Dear comrades, the modern condition of the struggle with imperialism, modern state of the struggle with imperialism, is different. Некоторой децентрализацией, in such a way that it is decentralized. То есть оно идет во многих it is going on currently in many countries, in many places, без without any unified management center from where it is led. There's no one center наверное, это понятно, потому что manages all that. And this is сейчас only natural because currently ведущей there is no leading socialist country, страны, которая бы no such country могла that would возглавить be able вот эту борьбу. Head this struggle. Поскольку because внутри within капиталистических стран, которые countries that тоже стонут под гнетом империализма, are suffering from the dominance of capitalism, under the dominance of capitalism. In those countries, the ruling class is heterogeneous, is not one. Борьба the struggle со стороны зависимых стран тоже on the part of the dependent countries с переменным успехом. Also is led by with different results. With varying success, the struggle is led in the dependent countries. Хорошо видим на and we can see that well примере Латинской Америки, in Latin America, когда when часть стран выступает против засилья, is against the dominance of the USA dominance. На примере Венесуэлы мы видим. We can see that as example, for example, in Venezuela, and vice versa in Argentina. Pro-American president came to power. Но надо понимать, что we should understand that imperialism он уже is firstly undermined currently, уже давно, and
it had been for a long time undermined. Его система мирового The империализма system of подорвана world imperialism с is момента undermined from the Великой moment Октябрьской социалистической of революции. when the Great October Socialist Revolution happened. Кроме того, он In addition, разрушается изнутри it is being destroyed from within because внутренних of the противоречий, internal contradictions, за счет противоречий because of the внутри самого contradictions within империалистического лагеря. the imperialist camp itself. А те страны, And those которые countries that оказались в зависимом положении, тоже have become стремятся dependent вырваться on imperialism also strive to get out из of the под влияния Соединенных Штатов. get out of the influence of the USA. Но надо понимать, что сам But он we should не рухнет. understand that the imperialism won't fall by itself. Предстоит еще долгая упорная борьба. Won't crumble by itself. We will need a very long and struggle. И в этой борьбе, And in this struggle, of course, основную роль the main role должны сыграть should be коммунисты, played by the communists должен сыграть рабочий класс. and the Мы working знаем, class. что сейчас We know рабочий that класс currently the working class действительно он is really создает экономическую actually мощь. creates the economical power of Китая, China. рабочий класс The России working class of кует Russia нашу оборонную мощь. contributes to our military protection, to our military power of Russia, Наше and оружие, our с которым weapons наша страна борется that our country вооруженным uses to fight путем с американским фашизмом на the exported American fascism. экспорт. И And рабочий класс the working непосредственно class с оружием в directly руках отстаивает wielding weapons fights for независимость нашей the Родины. independence of our motherland. Поэтому коммунисты должны Therefore, быть с the рабочим классом, communists should protect and should be on the side of the working class, и вести support рабочий it класс, and lead it, создавать lead the working class, партию рабочего класса, be a leader of the working class and И create the party of the working только class, в and победе only социализма in victory of socialism, залог победы над империализмом. only the victory of socialism can ensure the victory over imperialism. Спасибо, Thank Евгений you. Борисович. На этом лекция заканчивается. Объявление. That's the end of the lecture. Okay, so that's it. Goodbye. Till next time.